Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of HealthLink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo, every Monday evening, talking about your health issues. Unfortunately, we're unable to have Lamin today here for reasons beyond his control. But inshallah we will get him again next week. But we are fortunate that one of our guests today speaks very good Mandinka, and maybe if he does well, we'll get him into the program next time. But yes, today I have here with me Mr. Sadio Kanyi, who is a cataract surgeon from the Sheikh Zayed Regional Eye Center, and working with the National Health Program. Welcome, sir. Thank you. And on my left, I have Aja Aissatou Aliou Job, who is a senior optometrist, again working in the National Eye Health Program at the Sheikh Zayed Regional Eye Center. I know I had promised during the beginning of this month that the whole month we're going to be talking about cancer. But issues of the eye are so important that when the request came that the ophthalmology unit wanted to talk about the World Sight Day, I thought we can bring in this program. Those of you who have been following us know that last week C3G had a program of screening for breast cancer and cervical cancer in Bundung Maternal and Child Hospital, which was really very, very successful. And we were able to screen over 600 women during the day. And it was attended by the First Lady of the country, attended by the Minister of Health, and also the Minister for Gender. So I take this opportunity as chair of the C3G to thank everybody who has contributed to the success of that program on behalf of all the women who benefited from it. It was a huge success, and we hope that next year it will be even a greater success. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci programme yi HealthLink bi nga xam ne mu ngi leen daa ñëwal fii nii ci QTV londi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram di leen ko dee indil nag man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo. Tey nag Lamin Dabo mu ngi am ay teexa-teexa ba mënut a ñëw fii nii, waaye kenn ci suñ gan yi moom dégg na Mandinka bu baax a baax, so dinañ mun a def waxtaan bi nga xam ne suñ mbokki déglukat yi yëpp dinañ ko dégga. Tey nag ci mbiri bët la ñoo ñëwaati. ñu ngi fi amee Sadio Kanyi ki nga xam ne moom daf dee di opéré bët di ko dee defee fii ci Sheikh Zayed Hospital. ñu ngi fi amit tamit Aja Aissatou Aliou Job, moom ci mbiri defal lunette wala xayma benn façon yi lunette la nit yi dee di war a am. moom foog naa ne si loolu la moo liggéey, waaye dina leen gën a wax si lan la moo liggéey moom. kon nag gannaaw mbiri bët la, dinañ bàyyi bii nii mu jàlla. samedi buy ñëw dinañ waxaati si mbiri cancer, waaye waxoon nañ leen ne weer bi yëpp ci mbiri cancer la ñoo waxtaanee, waaye lii lu ama am solo la. moo tax ñu dugal ko nga xam ne next week dinañ continuer, waaye ñu ñoo toppa yëpp yëg nañ ne programme bi bu ñu leen doon di wax ñu ngi sant képp koo xam ne def na ci loxo pour nu mu demee woon. ñëpp kontaan nañ si parce que juróom benn téeméeri jigéen lañ bëggoon a gis si loolu noonu, gis nañ lu ëpp loolu fuuf sax. te demoon naka la war a demee First Lady bi Fatoumatta Bah Barrow ñëw na, Minister of Health Lamin Samate ñëw na, ak Minister of Gender Kinte, ñoom ñëpp ñëw nañ ak yeneen ñu bëri ñëw foofu noonu, jigéen yu bëri bëri ñëw ñu toppatoo leen mu dem nu mu gën a rafetee. kon nag ñu ngi gërëm képp koo xam ne dugal na ci loxoom, waaye nag léegi dinañ ñëw nag dugga ci programme bi tey.
kon Mr. Kanyi, or I will probably start with the lady. They always say ladies first. So we have to start with the lady first. Okay. So Madam Aissatou Alieu Jobe, you're welcome to the program. Many people may not even know what an optometrist is. So can you tell us more about you and what you do with the Sheikh Zayed before we come into the program? Okay, thank you very much, Dr. Jah. I'm supposed to be speaking Wolof, or you want me to You speak English, then okay. you translate it in Wolof. My job is going to be very simple today. I'm not going to do any translation. You're going to translate what he's saying in Wolof. He's going to translate what he says in Mandinka. Yeah, so okay. All right. My name is Aja, as he rightly said, Aja Aissatou Alieu Jobe. I'm an optometrist. I'm working at the Sheikh Zayed Regional Eye Care Center. We started way back at the Royal Victoria Hospital then as an optician and grown up to be a senior optometrist. Actually, I'm the head of the optical unit now. We are here today to talk about World Sight Day and the week. The day itself was on the 12th of October, which was last Thursday. And we decided we decentralize. We have been celebrating, in the urban areas around Kanifing and Serekunda. So this time around, it was done in Buyam, in the Fonyes, and it was very successful. Main donors for the program were One Sight, Luxottica Foundation, and the SLO. My job, as he said I should explain, is to examine eyes, external eyes, all the features, and then check eye defects. Like if we say eye defects, it means eyes that are seeing with no pathology, but then they have a defect in being able to see properly. So the layman would say short sight or long sighted. Yes. But professionally we say hyperopia or myopia or astigmatism. Okay. Lima don wax ci angale mooy like suñ teewaay fii mooy at bu nekk ci ñaareeli alxames ci October dañ dee celebrate World Sight Week, and this year dañ decide pour decentralize World Sight Week mooy bés bi nga xam ne pour gis mbiri gis daal. mbiri bët, anything to do with bët. moo waral moo xam mbiri lunette la, moo xam mbiri yeneen diseases si la, glaucoma, cataracte ak yëpp loo xam ne daal nit daf ko dee am jafe-jafe ci bëtam. so dañ ko daan celebrate ci boor yi Kanifing, Banjul, Serekunda, waaye bi ñoo am meeting months before bés bi ñu decide ne xanga ñi nga xam ne duñ dee mën a am access, we need to go and meet them. Xanga foog ñu dem ñu toppi ñooñu ndax ñu xam xanga awareness creation. So ñu decide pour def ko Buyam, and then it was very successful last Thursday. So li dee xew mooy dañ ko dee celebrate ci week bi yëpp. dañ dee am panel discussions like we having right now. dañ dee am radio talks. dañ dee am screening. So li xewoon Buyam mooy dañ sensitize waa area boobu yëpp foo ñi dëkkee Buyam yëpp. nga gis ne ñu bari ñëw nañ ba tuuti ñu caalit sax gars yi ne mënuñoo xanga jeexal nit ñu fa woon ba boori timis. imagine ñu fi jógee 7 junni nit wala dara lu ko waaw est-ce que dina la jox statistics yi because man maa ngi woon fii waaye ñoom dañ demoon man demoo woon Buyam maa ngi woon fii waaye maa ngi doon communicate waaw maa ngi woon Kanifing. so lii moo waral suñ teewaay fii ne at bu jot dañ ko dee célébrer ñu create awareness xanga pour nit ñi xam naka la ak fan nañ war a dem because soo xoolee ci Gambia bi si regions yëpp ñu fa am ay units yoo xam ne jarut pour nga ñëw ba Banjul wala Serekunda pour toppatoo sa buti so loolu lañ bugg a xanga fisal fi mu nekk ni ak naka nga xanga la looy gis si sa buti ba nga gis ne da nga war a dem ak tamit di avoid yenn yi di jël yenn yi di ko def te demuloo seet sa buti xanga waaw te wax nga ñu tuuti si yow sa liggéey mooy lan parce que liggéey but docteur yi but nekkut ne benn fànn rek la fànn yu bëri moo ci nekk te yow yaa ngi am ci fànn boo xam ne moom nga dee liggéey. waaw fànn boobu mooy but bi nga xam ne amul gaañu amul benn feebar parce que moom la ñu wax pathologie waaye nag am na jafe-jafe pour gis bu baax so loolu dañ dee def test but bi ñu measure nga erreur bu fa nekk and then dinañ la mun a wax exactly lan nga mun a use si glasses pour dem emut su loolu tamit day fi mu nekk ñu ngi start di seet
comme boti jéela yi comme di nga gis bot bi jéela so dinañ natta loolu tamit ba seet naka lañ ko mun a correcté ba mu jubanti programme bu es buñ start la ci centre bi last year waaw te maa ngi nekk di coordinate loolu ñu ko ooyee orthoptics so it's optometry and orthoptics te yow yàgg nga ci liggéey bi depuis time yi RVH ba léegi nii waaw loolu yàgg na tuuti kon ñu ngi laa gërëm ci sa teewaay tey kon nu ñoo def rek ñu ñëw ci Mr Kandji moom it tamit mu wax ñu parce que wax nañ ne moom opérekat la ci bët yi waaye dinañu mën a wax tuuti rek ci fànni liggéeyam waaye tamit nga gën ñoo wax tamit ci yëngatu boo leen defee woon foofu noonu si Buyaam lan ngeen def waaye what we will do mooy su nekkee ne dimbale nañu rek Mr Kandji mu faram-fàcceel ñu si lu gàtta lan la madame wax ci olof nga wax ko ci mandinka rek ñoom it suñ mbokk yi ñu ko dee déglu parce que ñun mandinka olof yee ñëpp ñoo dee déglu suñ programme bi so ñu si lu gàtta rek ñu wax leen lan la madame wax léegi nii balaa ngaa ñëw dugga sa bos yow in mandinka. Ok, assalamu alaikum baadi ngal bankol mbala kontonna kabona QTV ndeto mo Sadio Kandji lati mbe do kola nyado Masakunda la faname mare nyado kola Minister of Health barna officer ba Zaid lopitan bañento comme nas big sister quand même fo Aïssatou atela do comment ni mul kana lopitan to ku danta ka mo si lopitan to dol kana lopitan to akata tay nyake dimi nyanta boro sodla dolbi kana lopitan to e nyanta opérer lol ko opérer dolbi jol kana lopitan to mi ala ko nya class won nya dira demanding asila jolo fanandino dolbi jewlu kanante ko kuno la wala barka kansol la ke so ate mol mi ala ko la jero man betia andu ne nya class di wala ke makoy ate bo fanna la karola andu aba meta do kon sa men sera deketu sabanyonti andu kabinyo ben do ko masla adama kilno nyu folo ni sanni mon kilo be ko adama kille be nunje barara nyaton ka ko anata mol fanantre men sa man ko say monal be banko ko jammi an ko le kay nyaado kolke ande training programme France César man ko mol train pour nyaado kol karola so ate mararo karola. Okay. So now in English maybe first, if you can just tell us about your job description and what you do, and also the program you had in Buyaam. Okay. Then you say it in Mandinka, then I can translate in Wolof. Okay. Thank you very much, viewers. My name is Sadio Kandji. I'm a cataract surgeon by profession. I'm the program manager at the National Eye Health Program, Ministry of Health. The purpose of us coming here today is to discuss about the World Sight Day, which happened last week on Thursday. World Sight Day is a global annual event which is celebrated almost every year, every second Thursday of the month. Previous years we've been celebrating World Sight Day, but the concentration was more on the urban areas. The National Eye Health Program, in collaboration with our partner, César Regional Eye Care Center, we will organize a March Pass. After the March Pass, we will organize screening and do a lot of IEC, information, education, communication, using all the available means available at our reach. Radio stations, TV, both electronic and print media. So this year we decided to shift our attention to bring the eye care services to the doorstep of our patients, that is going into the regions. If we look at the eye care program since the inception, we have what we call 3 areas of service delivery. We have the primary eye care services, the secondary eye care services, and the tertiary eye care services. We are lucky in the Gambia here, in almost all the 8 health regions, we have a secondary eye unit, which is headed by a cataract surgeon and also responsible for the eye care services within that region. So this year we decided to do the camp in Buyaam. Despite the fact we have a very good functional eye unit in Buyaam, and we have all the infrastructure and the equipments and the human resources at base, we've seen that many patients are leaving the Phoenix, coming to Brikama to perform simple cataract operations or simple pterygium operations, or coming to César, thereby exerting the pressure on the main tertiary center. And you look at the waiting time also, the patients, but these people have to take when they come over to the urban area here. So we decided to do the celebration in Buyaam to create awareness, and so that people will know that there is a service delivery point at the hospital which they can use rather than coming over here. The first step we did was with the consent and the approval and the advice of the Honorable Minister of Health, Dr. Samate, and the Director of Health Services. We also had a meeting with the Director of Health, Regional Health Director of Western Region, under the Governor's Office, to ensure that we get the community ownership. And that ownership has been manifested during this World Sight Day. Because we went to Buyaam last week, Thursday. We started first with a march past, and this march past included school children from Buyaam, and also we had soldiers from the Kanenlai barracks,
We also have soldiers who came from the Ecomoc, and also quite a number of people from the 5 regions of Fonyi, from Bulok to Kalaji. They all came to participate. After the march past, we had some speeches. From there, we had a committee screening where we screened almost nearly 600 people. More of them who came to the screening centers, we are given medications, others we are given glasses, and others we are referred to come to Sheikh Zayed. And that the others who were booked for cataract operations, we have their lists, and we strategizing to go over to Biam to ensure that we operate all the 70 patients free of charge at no cost to the patients. This is a way of bringing eye care services accessible to the people, affordable, and also for people to be aware. Comme mbani mbani ko comme ko mo sutandi men si jang wolon kana wall side de la ko diamo mas dunia kono e lungol londi lo men ko talata flan aramisa flan jang october karo kono dunia be ka sile ka nyala do ko ka kiriman ka jura comment to sangol to nun ka ko nun kani fin jamma fa la bar nyina nada fako al nga programme ita nga samba nga sutandi modla nada jiben ko ka biam. So na kebala ya marlo kono anala approval kono men kata the minister di Dr. Ahmad Lamin Samate and the director of health services Dr. Mustafa Bitey nata strategize with the regional health director member Brikama, the governor's office, and in the management of Biam General Hospital. Nata mutamfe is a program important telebulo mbona jan taraje match passo ni karam ni jamal naraje e ko mok sojoro naraje anin na Gambia sojoro mi ko be kan lay barracks and the security forces within the Fonyi there. A match pass be back kami mboda match pass wala di amol nada kaje andu mo jamal mabeto be ontaje men kata cheful lombe be biam o Fonyi banko kan kabo bulok kada kalaji be mabeta jele ela council mentara fa mo tan na ne fegol be mabeta jele ani la honorable member of parliament for Fonyi Kansala Mr. Alma, honorable Alma Jiba was also present. So not a screening ke but the moment finish a full screening asiata back asiata mo kema woroti nata ni mol bejere birin somanda fo fitiro mel be naraje momo nya problème so be boro so le han butu di majo mel fala ni nya classe la nya classe di bel han butu di majo mol mi an ko nyeri ila problème to jarono je nyanta rifana jana kayto dila mbe to boro se jay dans l'hôpital baro yan kanifi dol bi mi an ko men ngata mo tawor wala mi an ko be nyanta opérer andi be Fonyi jele logum fala nyato mbe timo wulna jam pour kadaje kadawol be opérer mi an ko buru tra jola so o yina tandi mol la ko dal Fonyi problème o be jela nin telemanta jen tem promol discover so men na partner sol tentula back men kada one site ani other organizations because QT bo natale programme ñu koba para ñu TV television dol fanara ya koba o be mo awareness le so I think it was a good success and mo be tankla maybe blata kokono doctor. Thank you very much Mr. Kandji mbokk yi Mr. Kandji lu mu doon wax rek mooy ne moom liggéeyam ci mbiri opéré bot la woon waaye léegi nii mu ngi nekk ci Ministry of Health ci programme bu ñu ooyee National Eye Health Programme wax nañu ne nag ne ñaareeli alxames bu nekk ci weeri octobre àdduna si yëpp comme nuñ dee defee rek ne octobre tamit mooy bés bi nga xam ne weer bi nga xam ne moom lañ dee seetee breast cancer moom lañ leen waxoon fii nii waaye tamit bët yi ñaareelu alxames bu nekk ci octobre dañ ko dee fàttaleku di wan nit yi mbiri bët yi wane na ne tamit loolu nag du ci bés bi rek week bi yëpp moom lañ dee di seet wax nañu ne normally nag dañ ko daan def fii nii ci West Coast region bi mooy comme Banjul fii nii Serekunda boor yi nii daal nga xam ne duñ dem fu sori waaye nag ñoom dañ boo ko waxtaan ak Minister of Health bi ci boppam muy Amadou Lamin Samate ak Director of Health bi ñu am waxtaan nag ne bii yoon nañ ko yóbbu ci yeneen place yi nga xam ne duñ dee waxtaan ci mbir yi nii lu bëri so ñu moo tax ñu yóbbu woon ko Fonyi fële na le ci Buyam mu ne bu ñu demee nag Buyam am na ay mbir yu bëri yoo xam ne def nañ ko foofu bokk na si def nañ lu ñoo ooyee match pass mooy xam ne moo nekk ne comme gars yi okomique soldats yi ak school ñi nga xam ne ñooy dem ci école yi foofu noonu ñoom ñëpp ñu def match pass boo xam ne bu amoon solo la pour wan nit yi rek ne feebari bët yi am na te faj bi am na fii nii ci Gambia
wan nañu ne bu loolu passé am na ay waxtaan yoo xam ne tamit def nañ ko ci mbiri bët te borom ndomba tànka yu bëri fekkee nañ ko mel ni CFO yi nga xam ne ñoo nekk boor yooyu noonu seen parlement members yi foofu noonu ak ñu bëri ñoo xam ne daal fekkee nañ ko. wax na ne tam buñ génnee ci loolu noonu def nañ li ñoo ooyee screening mooy seet rek ñëpp seet seen bët yi seen ndax dinañ ci gis benn feebar am na ñoo xam ne xëj na seen gis du daan mel noonu waaye ñoom sax duñ ko xam waaye ñoom seet nañ ñooñu noonu ba nga xam ne ñu bëri gis nañ leen si ñoo xam ne am nañu si soxla garab ñu jox leen garab am na ñoo xam ne soxla nañ ñu opéré leen ñi nga xam ne soxla nañ pour faj leen fii nii tamit ci Cheikh Zayed dinañ leen yónnee fii Cheikh Zayed ñu faj leen mu ne dem na nag ay juróom benn fukka wala yooyu ci ay nit yoo xam ne soxla nañ opéré yoo xam ne ñoom dinañ dem foofu noonu ci week yi nii di ñëw pour opérer leen foofu du jar sax ñu ñëw ba fii nii foofu lañ leen a opérer pour wan leen ne façon yooyu noonu am na fa parce que si njëlbeeni waxtam wax nañu ne ñetti pàcc lañ dee def ci mbiri faji bët benn bi mooy primary mooy yi nga xam ne yu yomba la rek waxtaan rek la moo soxla wala ay garab yu ndaw la moo soxla rek am na yenn yoo xam ne it tamit dina soxla opéré yu ndaw yoo xam ne moom la ñoo def boobu mooy secondary am na yoo xam ne nag ci lopitaan yu mag a mag yi rek lañ ko mun a defee mel ni fii nii ci Cheikh Zayed mu ne nag am na gox yu bëri léegi nii ci biir Gambia gox bu nekk am na koo xam ne mu ngi fa koo xam ne cataract surgeon la koo xam ne moom mooy toppatoo mbiri bët yi foofu noonu kon nit yi ñu xam rek ne faju bët dem na kanam fii nii ci Gambia te am na yu bëri yoo xam ne su dalee bët jarut nit yi di toog ñu dem toppatoo ji seen boppa I think I hope I have translated most of it. Yes. If I missed anything, maybe. Yeah. In fact, this year the theme for this year's World Health Celebration is Love Your Eyes at Workplace. That's great, wonderful. Love your eyes at workplace. mooy ne waxtaan bi daal fuñ ko tënkee at bii nii mooy ne nga bugga sa bët ci sa liggéeyukaay. nga bugga sa bët ci sa liggéeyukaay dinaa ci wax tuuti léegi nii waaye in Mandinka how would you say that? la fi ñaala ila doko lato. Okay. So that's very important. I want to bring, I'm not sure who among you will take this up, but it's a very important thing. You both alluded to it. We have a big problem in the third world, in the Gambia, that people don't value their health that much. And the eye health is one of them. In fact, I have a person that I knew long time ago who worked with me when I was a child, worked with my mother, was a maid for my mother actually, a long time ago. And recently I saw her and she recognized me. And when I saw her, I saw that one of her eyes, the pupil was white. So I was asking her, what is this? She said, oh, in fact, I can't even see properly in this eye. It is blood. Have you gone to a doctor? No, I have not gone to a doctor. So I was quite surprised. And in fact, I have referred her to one of my colleagues. I immediately called one of my colleagues. And I'll say it here, Dr. Sise, who is the head of the unit. And I just called him and said, look, I have this lady here with me. Can you help? And he said, very kindly said immediately, no, I'll give her an appointment, bring her in. But I'm just imagining, if I didn't see her, if I didn't notice it, if I didn't talk to her, would she go early? So what can we do, apart from what you're doing now, which is very good, to raise awareness, to get people to love their eyes more, and whenever they see something, they deal with it? Just to add on to the theme, which is Love Your Eyes at Work. You will see people posting different things after Love Your Eyes at Work during the World Sight Day and the week. Like, to love your eyes, you have to make sure you have safety, right? And for that safety, you have to have protection, right? And then it's only through loving, protecting your eyes that you will be productive. You'll be able to do your work more and, do more. So these are the things that people were posting on the World Sight Day. So talking about safety and protection, it goes more towards people that are not working in offices, like the weldermen, the people that drive these
Motorbikes, yes. They need protectives, and you see most of them going around without these things. So part of the awareness creation is, goes for that as well, which is very, very, very important. Because you see people with motorbikes, if you don't have the protectives, the helmet and the goggles, right? We don't want it to happen every day, but accident can happen anytime. Where would the eye go? So if you had those protectives, at least it could save the eye. So the weldermen, weldermen, they do put, but what about the carpenters? The carpenters, they should all wear protectives, which we call splinters googles. Going around. Even us in our labs, in the dispensing, where we glaze lenses, we cut the lenses and fit them into frames. You should wear goggles because you could have the lenses, splitting and getting into your eyes, and it could do damage. So these are all protective measures. And apart from even damaging the eyes, some diseases enter through the eyes. So that could happen. So even people like me, like surgeons, I have to protect my eyes when I'm operating because somebody has HIV and it gets into your eye, then you can get HIV. So it's not just correcting the vision, but protection and safety also is important. Yes, so maybe in Wolof, and then the same thing you've said now, and then in Mandinka. Li ma doon wax si angale mooy like suñ ne nga comme li ñoo wax celebration bu nekk daf dee am luñ dee wax niñ ko dee tuddee right so ren liñ ko tuddee mooy am pour nga bugg sa bopp nga bugg sa buti right waaw si sa liggéeyukaay so liggéeyukaay yi nga xam ne soxla nañ pour nga bugg sa but nekkul rek si office yi nga sol reading glass o nga sol sa bifocals o nga sol sa distance du loolu rek li ñu gën a gis ne dafa am solo mooy carpenter yi weldermen yi ak ñi dee dawal motocycle yi dañ soxla protectives xam nga mooy google si ndee sol soo nekku ne danga koo sol pour xajaan wala leneen protection la so di nga gis ne aside from waaw pour mu aar sa buti welderman bi am na lu ñoo ooyee IR radiation oo xam ne baaxut ci but bi right just like UV radiation baaxut ci but bi so daf dee yaaxa but bi so loolu dee feeta noonu di def mel ni safara bu xonxa baaxut pour but bi di ko tiim all the time so welderman bi war naa sol protectives for that likewise the carpenter koo xam ne dafa daaj si kaw or even si miir yi nga soo tiimee si kaw di dara mun naa dugg sa but mun naa nekk sa daaj bu sew orut waaw so da nga war a sol sa goggles si right kii dawal motocycle bi tamit nga war naa sol goggles because kenn xamut luy xew nga yàlla rek moo xam right so da nga war a aar sa bopp in case motocycle bi nga daanu ñaanuñ ko yàlla nga fekk but bi du dal nga loolu dina ko fang so yooyu yëpp protection la so lii mooy si nga bugga sa boppa nga protect sa boppa right nga am security and part of the security safety measures move protection and then si nga gën a productive so loolu mooy di total lii bi fagaru moo gën faju fagaru moo gën faju nga xam ne du sa bët bi du yaaxu moo gën ngay dem di uti faju pour sa bët bi in Mandinka maybe everything she said. Thank you very much. Madam Kamen for wolong yalon na ñinan team menti wolong ye ñaka mi lo do ko lado e kam mo jama jama ko be do ko la andi do ko ñi ay maire ko wolong ye penta pour ye ñañi ye ñaka ye ñaka ye tanka ba jamani may so molje be weldina ite ñaka la so dunna peinture la lo sera peinture la le e be fon peinture ka fe bule ñako ni maçon même fana ba do ko la banko se blano ñako no le capental se lo santo le be pempon le fe bule ñako so abe ni ajibe safety bi jela bari ila environment fana ibela environment fana jibele ya make so ye fon protect because nya class woni ma do ni particular men ko be nya ko na dunde nya ko na se nya baramano la anu na nya barama ma mane ko ni ma ko le se fo nya ni nale so tel ka men advocate wala momo be do ko la e ko prevention lo kabin covid na raja no munekata mo be ka masle dunnu andu ay mo jamal tankandi so ibe do ko men la do ko la de ko après nya class wodum e nya class fi ngodum fe mo na ko saje ni particular de blele nya ko no so ko mata ba anu ko advocate le anu masa gamia masa kunda kata bakale because itara tundo nyala tano baje me ko ne nya promo stano je ni ba base banko kan foy be ibe wuli la bang foy be sandu la bang foy be gambi sara jana ma fon la sandu ma fon la bang ni nya promo so itara lo tano je be jarano la ni me jarno sa foy ta base me ko docteur baje me ko ak nyaaw peroke inara bansan banko fana tan jemtino jara so ma fana lo tano nya do ku lab jele fara fay fanya bi jele inara so fana nyalo tano do kula fana bo fana dole birkama ya sulle biyam ya sulo so gambe jang nyado ko amanya ka jang problem wodi because mun nekata ntel ka banko jamal ma ko jang kabiri nga training ni se lo tano yele jang Cesar yele jang 2007
wolin sayin tema nga mol so me ko bana banku dolde kana karawla jang asiada banku tan sabani fente me ko la mol kana nya karawla jang kamen dal ba nya karan nan dal nga nya karan bantale ndanga na programme be kama lawile that's where I did my karanta jela fanka ophthalmic medical assistant anu karanta malawile fanka sojonoto bari tel sayin ka mol train jande pre ka sojonoto bila fam baj ko to nyak mas me ko they are almost 27 in number dole bada Zambia dole bada Tanzania dole bada Benin dole bada Cameroon Senegal so nka mol so me ka bana bot anglophone banko to francophone anglophone banko to so Gambia man ko lundar nyaado ko la karola ko kile wala mbatandi mol ko ta radio ko na ko etel ka nyaawa pere mentor of minute le kake mbe dan le kana oke nafa ni singa kacha ya jibente kaka nyame tuma do ni ajen kaka nyame ke be menne ba bulalal competition man tan le tema bari nyimbe pour que mol makoy long because Gambia nyaado ko tambe France stage me lan ko sayin pour que mol kam wona bande kana ka mol nyama jang akantel nyoku ya bakel bari ndel jam momen kana karango jang siatal doctor from 2001 kana sayin tema nga momen karande nen kara modo jang asiata mo kema lulti wow from almost 25 different countries. I think that is really very impressive, and I think we must say it to our English speakers also. What he's saying is really very important. So maybe I'll say a little bit about it in English, and then you can say it in Wolof, maybe just for some more variety. But basically, I understand from that a lot of times, I mean, he trained outside. I'm sure you also had some training outside the country, and that was the norm in the Gambia, and that is still the norm in many things that we get trained in. But in the Gambia now, we are really rapidly developing in the healthcare, and I think the most rapidly growing one is the eye healthcare. And Mr. Nyasi has just made us know that Mr. Kanyi, sorry, that over the past how many years, since 2001 till now, more than 500 people have been trained from up to 25 different countries who come here to get training to become eye surgeons, and people coming all the way from Zambia, from Senegal, from Cameroon, from many countries, up to 25. So I think that's a big pride for the Gambia. And I think the population should know this, that eye care is very advanced in the Gambia, and we should make use of that facility. I think basically that is what you have been saying. Yes. But if you want to add some more. In fact, what is happening is the tertiary center is Cesar Regional Eye Care Center. We are, apart from being a center of excellence, we are also providing training. And this training, we have different cadres of training. We have people, we have nurses who have been trained in certificate in ophthalmic nursing. We also have nurses who have been trained in diploma in ophthalmic nursing. We have nurses who have been trained in advanced diploma surgical ophthalmic nursing. That's the cataract surgeon. We also have candidates who are studying advanced diploma in optometry. And of late, we have started the optometric program, which is second to none in Africa. Eye deviations. Eye deviations, yes. That's what you were just saying. The only country that is conducting this is in South Africa and the Gambia. And the Gambia, wow. So mashallah, that's really very good. Our program has developed in such a way that, you know, from 10 years back, we didn't have a Gambian ophthalmologist. Yes. Today we are proud we have 2 consultant Gambian ophthalmologists. Mashallah, yes. We have 3 trained medical registers who are all Gambians. Yes. During our time, we were only 3 of us covering the whole country. Yes. Now we have non-doctors. Yeah, we have about 28 cataract surgeons in the country. Madam has been alone for the past decade. She was able to train almost 6 optometrists in this country. So human resource is not a problem. So what we believe in as a program is we build in capacity building for our staffs. When you build their capacity, you motivate them and you create a career pathway for them. Yes. In that way they stay. Yeah. And that's the way this program can be sustainable. Wonderful. So that's the beauty of the eye care program. That's good. Yeah. So I'm going to open the lines now, 5050505, for anybody who wants to ask a question. But while we're doing that, what he has said is really very important for our Wolof speakers also to understand the training aspect and the advancedness of the eye care in the Gambia. I think maybe you can just touch on that in Wolof while we're waiting for a caller. 5050505 mbokk yi ubbi nañ ci line yi 5050505. suma mbokki olof yi comme li Mr Kanyi doon wax rek fuñ commencé woon ak fiñ nekk fiñ tollu léegi mooy lim doon wax mooy moom time bi moo jànga yëfi bot jàngee wut fii Malawi la jàngee den def na master sam Angleterre
man mi toog nii di wax olof man it jàngeewuma fi Briput man mi jàngee na Angleterre jàngee Ghana den def naa training South Africa tam so waaye da ngaa gis ne loolu nga xam ne ñun ñaar yëpp jànga nañ ko ak ñeneen ñi jànga ñëw di liggéey fii ñu ngi ko mun a def léegi si Gambia bi fii nii xanaa lifin ophtalmology consultant bi rek nga xam ne boobu nga génn dem def ko ci biti so léegi li ñoo wax mooy programme bi xam nga toll na foo xam ne léegi xam nga macha allah nañ wax loolu noonu right because luñ du mu mënutoon ay 10-15 years back ñu ngi ko mun biñ toxu see Zayed fii rek yu bari yoo xam ne ñi dañ ko daan def ñu leen a bindal ñu dem di ko defi si yeneen réew yi xam nga ñu ngi ko mun a def fii léegi nii right so yëpp because of training programme bi man mi toog nii léegi pour nga gis ma toog clinique daf te xaw a jafe parce que maa ngi concentrate moo ci training bi of mid level cadres si rek so da ngaa gis ne Gambia bi du ñoom rek lañ dee train because training bi biñ ko sos dañ ne training bi is for the sub-region moo tax ñu ooyee lopitaan bi Zayed regional it's a regional eye care center for the sub-region waaye di nga gis ne ematut si sub-region bi sax we have gone dem nañ ba romba sub-region bi mooy West Africa waaye da ngaa gis ne dañ dee am ñi ñëw jànga si jógee Tchad jógee Zambia dañ la dog tuuti rek parce que nga amee call you have a call jël call bi Hello, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa donc na nga def jaama rek sant yàlla seen liggéey bi rafet na macha allah daa si issue bu ma am one of my friends right now mu ngi Sénégal mu ngi dëpp foofu ak doomam boo xam ne mu ngi 2 years waaw waaye bot problème am bi ñun dafa demoon Gambia hospital bi waaye ñu ne ko bot bi dafa am cancer waaw waaye dañ ko wax ne comme dañ ko mën a faj fii mu tram dem Sénégal waaye di mu dem Sénégal dañ ko wax ne pour xale bi the only thing is pour ñu opérer ko waaw so thango tell me wax loolu noonu through telephone. So when I was listening to this program, I related to you people, you guys, there is something possible you can do. Thank you. I the counselor, counselor jërëjëf. The child is only 2 years. 2 years old. Wow. If there is another alternative that can be done than operation, I don't know. Because that would be the only solution. well yow dugal nga fi loo xam ne bëggoon naa koo dugal sax man which is very important ne ñu ngi ci cancer month loolu bëggoon naa koo wax sax fii nii ne ñu ngi ci cancer month te cancer fu nekk la mun a dal te bët yi bokk na ci cancer yi fu moo dal te am na cancer boo xam ne ci bët yi retinoblastoma moom ci xale yi rek la dee di dal kon cancer boobu noonu tamit lu am solo la te óor na ma ne tam su nekkoon ne teel nañ koo gis xëj na dinañ ko mun a faj yéenay daf dee nag nekk ne xaar ba mu léet su demee ba léet nag yéenay duñ ko dee mun a faj fii nii lu ñoo def rek mooy wax ñu dem feneen te feneen foofu sax ñu dem nañu tamit yéena yu bëri yoo xam ne dinañ génnee bët bi yëpp parce que su demee ba egga benn place rek by force ñu génnee bët bi yëpp den nag ñu jéem a make ne sure ne du dem feneen parce que cancer loolu mooy problème am mooy su jógee ci bët bi fan la moo dem te parce que su demee feneen rek dafa rey xale bi kon man loolu rek laa cee mën a wax parce que man général rek laay mën a wax dinaa bàyyee nag gars yi xëy na su nekkee ne am na dara luñ cee yokka wala su nekkee ne tamit dañoo bàyyi consultant si ñoom tamit ñu wax waaye lu mu ci munti nekk rek yéen di ngeen ci mën a yokka tuuti comme docteur kamen fote wolo mol kana lo tan melen ko di have retinoblastoma ne nyakono jibe se fen ko maje nyakono ko din pa dol biye kamla comme cataract lo bar ko nyeta cataract tel nga man karanja jama ina ka wulula na ka nyafulo be attack asa folo nyafulo jama bar ni nara loptano tel se jabe nyama sainte nga bis kan so le melen ko ka nyako man talle ni ana tala e kalone ala stage be nyame bar jama ni dol nata nyaaba tenko ni wata ne ko nyaaba nyama ni ma sai wadi bina sila ba warale ibuka song ha because andu ita mo oper no la bitata imala consenta ha so ka problem ba sa e mari sa muru ni murta stade la jamal ma ibe mudan ran kala wato man akata buru nyanyi akudun kutuma ba la nyakante so o temura tamita nyada malal because it has to do something with the brain and the human being himself, you know. Yes. So siba manajo kole ba kele, you know. So wala some of these cases if I for refer overseas. But ning komisar pe understanding ko so da birin juna comme kay men katanding ke mol awandi ko yalla men be caring. Nde bula lañu be ko wala dañ kay sawo san kay lu dura pour ka mol salon ko nya problème be caring. Exactly. Anu nya problème to stop no la.
ana man ka ñing retinoblastoma dama saying what we call NTD ka fale neglected tropical disease nga trachoma kunta dino ndel ngo bay Gambia jande trachoma has been eliminated by the Gambia. By Gambia, one of the first, I think, second. Yes, second country in sub-Saharan Africa. After Ghana. Okay, but we have problem with NCD. That's the non-communicable disease, like the diabetes, the hypertension. They are coming up. Yes. If you come to the clinic a day like Tuesday, you see a lot of people coming with glaucoma at the same time, diabetes, retinopathy. So these are all issues that we need to work in. These are what we call emerging eye diseases. The high time we work very closely with our physicians so that those who are coming to diabetes clinic are also referred to the ophthalmologist for fundoscopy. We can do a lot. Yes. But most of the time, by the time we realize it is already late, It's already late. Yeah. I think that is the, and that was the theme for C3G this year, is that early diagnosis saves lives. Early diagnosis saves lives. So I think we have touched on it in many different ways today, is that people should learn to go early. Look at this lady, I mean, that I am talking about, that I saw. I'm sure she's had it for years without going. If it was a cancer, by the time it comes, it is too late. And you have also touched on something very important. I'm sure we'll try to say it in Wolof also. Is the fact that people, when they come to the hospital and they say you need to be operated early and you can be saved, then they go to all traditional ways of treating. People put something on the eye, and then by the time they come back, it's all destroyed. And then they expect magic to be done, and it is already too late. And I think we need to continue talking about this on the TV, telling people about awareness, telling people to get up early. Don't wait until it is too late. And trust in the system. The system is very advanced now. People are coming from 25 other countries to get training in the Gambia. So why are we waiting until it is too late? Maybe a little bit of that in Wolof. In Wolof. Yes. Okay. Ci li gaay doon wax ni ma wax ko ci Wolof mooy kii call léegi dafa ne xale bi mu gis xam nga xawma doomi xaritam la doomi xaritam waaw. So dafa am lu mu am ci bët bi loolu ñu ko dee ooyee retinoblastoma because cancer la ci bët bi. So liñ bëgg a wax rek mooy cancer am na si yarami doomi aadama bi yëpp. So dafa des naka laa dee feeñee ci different areas yi. So si bët bi da ngaa gis muy law di law ba bët bi dafa def tut bu ma nga xam ne dafa muur bët bi sax. So lim dee njëkkee mooy dafa def lu weex ci bët bi si gis-gis bi yëpp weex. nga fonne cataracte la fekk du cataracte so ñu bari ñiy jàng dañ ko dee jaawaale cataracte fekk du cataracte so loolu si xalel is a sign of cancer so soo leen ñëwee ci early stage bi suñu ne lii dañ ko war a teel a arrêté ñeneen ñi dañ dee bañ ñu dem di uti yeneen faj te loolu óorut so su demee ba advance lañ dee dellusiwaat xam nga fekk late na so moom lim doon laajte mooy ndax am nañ beneen lifin waaye di only way li la gaa yooyu wax mooy lii dëgga bi loolu foog ñu génne area boobu yëpp foog ñu génne bët bi yëpp because it's just like breast cancer su demee to a certain stage dañoo génne ween bi so the same applies dañoo génne tànka bi so the same applies to the bët bi yëpp li ci biir bi noonu yëpp dañoo génne parce que li ñoo bañ mooy dañoo bañ mu spread cancer cells daf dee spread te bët bi dafa méngoo ak brain bi waaw yuur gi so su eggee si yuur bi moom loolu mooy jeex na rek waaw loolu dafa ree kon man foog naa ne the most important thing to tell parents is that if you see any abnormality no matter how small in your child's eye don't wait. It is better to go to the hospital and they tell you this is okay, this will disappear, than just to wait until it is too late for treatment. I don't know what you have to say to when that. we do awareness creation, like this is not the only period we do awareness creation. We have slots in some of the radio stations that is given to eye care for 1 hour, is it? 1 hour, yeah. Birkama, Bansang, most of the regions, they go and give a health talk, right? But another thing that has come up for the past year is like there is this screening program that is... we have another caller. Let's just allow the caller. Hello. Hello. Hello, how are you? Fine, sir. Good evening. Good evening. That's right. I'm interested in this eye cancer stuff. Yes, How are you? we Fine, can thank hear you. you, and if you can listen on your phone, is better than listening on your TV, because there is a delay if you listen to your TV. Okay. So Yes. then just
Yeah, reduce the volume on the tape. I'm saying I'm interested in your program. Hello? Yes, Yeah, yes, we we're can hear hearing. you. If you listen to your phone. And, what causes eye cancer? Okay. Yeah, because I have a friend of mine whose children, the eyes are always brownish. That's different. So I don't know whether it's cancer or not. I don't know. That's a different thing. That's some form of allergy, I It's think. allergy. But That is different. you know what we are saying is that if you see something like that, go and see the doctor. Let the doctor tell you. Yeah. Don't assume. Even us telling you here on the TV, we haven't It's seen not it. enough, yeah. It's not enough. Go to the doctor. Let the doctor look at the eye. Let them use their instruments to look inside the eye, and then they can tell you whether it is a benign thing or a cancerous thing, cancerous. or a disease that needs to be treated, or something that you don't need to worry about. What we are saying is just go to the doctor. Can you help me? I don't know. I wouldn't know which type of doctor I'm going to go. Which region are you in the Gambia? Which region are you? Where do you live? I'm in the Gambia. I'm in West Coast. West Coast. Just go to Which town? Which town? Or Yeah, village? Lamin, in Congo, Kerewan. Go to Brikama. You go to Birkama. I go to Birkama. Yes. Yeah. Birkama, If yes. they can handle, they will refer you. Yeah, they will refer you to Sezaid. Okay, that's fine. Yeah. That's fine. Yeah. Well, thank you for the call. I think it's a very good call, and it puts things into perspective. Yeah, it put things Yes, in that. yes, What, yes. what I was going to say before he came in was like, we have this screening program that the Americans are helping us, set up in the whole of the Gambia. It started last year together with the orthoptics program. So the main aim of this screening program is to catch them young, like what he is just talking Exactly, about. yes. Like if they don't come, you go meet them, and Okay. then you see the problem, you catch them before it gets more advanced. I think that and makes then you sense. refer. Yes, I So, think so that the makes screening. sense. In fact, tomorrow they are going. Tomorrow is Tuesday. Wednesday. Okay, there is a doctor right now from Vermont University who is part of the screening team. Yes. He comes and works with our team in all the regions. They're going to Gunjur, they told me, and where else? Kafuta. And Kafuta. Kafuta, yeah. Yeah. So there Yes. would be a screening. Caller, if you're listening, there would be a screening in Gunjur and Kafuta, Wednesday, Thursday. So I don't know which one is Wednesday and which one is Thursday. Wednesday is Gunjur, then Thursday. Wednesday is Gunjur and Thursday is Kafuta. So that's those- a special screening program for kids, so that before they get any advanced problem, you catch them and take care of it. Yes, yes. I'm sure the other area that we can use is the immunization is well done in the Gambia. All children are immunized. So if we can give training to some of our nurses that do this immunization, just to look at the eye, it takes 1 second, 2 seconds to look at both eyes of the child when they are giving the immunization, just to make sure there is nothing there. And if they see something, if they have a training to know what they are looking out for, then they can look out for those things and say, look, go and see an eye doctor. Yeah, those in the immunization unit. Exactly, program. Yeah, Okay. maybe you can work with those in the immunization program. Yeah, to look at already we're children. working with education in the Yes, schools. yes, so exactly. the teachers That's have also been trained to, wonderful, like, if they see wonderful. certain issues, let them just Well, we have what we call an outreach program. And this outreach program focuses on 4 main areas. We go to the hard-to-reach areas, very difficult areas, like Yankarantaba, going to Wuli, Sandu, Gensanjal. We also go to these specialized institutions, like the prisons, the school for the deaf, the school for the blind. Yes. And we also have what we call the community program, where we target the community, we just go there and do a screening. After identifying the problem, those who need treatment, we treat them. Those who will need surgery, we will organize a camp and come and provide them surgery. Wonderful. So we also have a school eye health program, which we are collaborating closely with the Ministry of Basic and Secondary Education. And Anansi has been very helpful. And we are partnering with the University of Vermont in the USA to ensure that we roll this program across the 7 health regions in the country. Great. So slowly, we want to We'll get there. I mean, you're doing lots of work, and I think we just need our population also to come on with us. I'm sure time is going, but we have another caller. We'll take that caller before we try to conclude. Yes, hello. Hello. Yes. Dr. Jah. Yes. Wow, seen program bi important na dafa man dama ci bàyyi xel. Wow. Waaw loolu moo taxoon sax last Saturday ñëwoon naa Jammeh Foundation. Macha ma boppam. Masha Allah. Mbaa kontaanoon nga kay? Ma ne mbaa kontaanoon nga? Waaw waaw. Yes.
nit yi moom am na solo moo tax daal yéen jox ngeen di bàyyi xel daal moo lii incha allah jërëjëf because man dama ne ñi nga xam ne ku ci ragal daal di nga mën di seet sa boppa daal waaw toog ci kër gi man dama ne ku toog ci kër gi seetuloo sa boppa man dama ne ñooñu ñeme waaw soo teelee xam ni la dal nga teel a faju comme naa mooy liggéey moo definitely tax isi ko ci tamit maa ngi doon laajte because suma doom bi dama dee jàmbatal benn butam bi bu dee gis ku sori lool mu ne waaw léegi su ma mënee xam ak fan laa jaar ndax Gambian Foundation dañ ko dee teg ba tey wala lan ci nga fi def Friday mun naa faa dem. Yes, Where does she live? Jammeh Foundation already established they've established an eye unit. That was some 3 months ago. Okay. Wow, so far they Monday to Friday. So far they just if they cannot manage it. They la wara rifa CZ. They la bindal ket ñu rifa CZ. Bobu mo gëna yomba. Jërëjëf ci sa call bi jërëjëf sa call bi we have only about 5 minutes to go. There was a question that came in and I want to add one to it, which is that what about, we were talking about loving your eye at work. What about some people who their work is involved in looking at a computer all the time? They are on the computer all the time, like people editing our program, looking at screens and so forth. Is there any way they can protect their eyes? We were discussing that before you came. And also the other question I want to add to that, maybe you can answer both at the same time, is the people doing welding. You said that part of the light is not good for. Is it any dark glasses they can use, or are there particular glasses that they should be using to protect themselves? Polaroid, yes. And they have them available in the Gambia. Yes, They are available in shops. It's available. Yeah, Yeah. we'll advise. Sure. Yeah. Sure. What about the screen issue? Talking about the computer users. Yes. We were just talking before you came Computer that and kids even would be telephone, on their kids phone on their phone more than 24/7. 3 hours. There's something we call the computer visual syndrome, Yes. which like you need to relax after every 3 hours. You should not go beyond 3 hours. 3 hours. Yeah, because over accommodation, and I don't want to go into too much technicality. It's like the eyes, doing that all the time. All the time. It's a lot of work for the eye is, muscles, it right? is, it So it's better the eye does that, which is relaxed, looking at distance. So you have this thing that is called computer visual syndrome. And it's best also, even if you don't have a refractive error, which is an eye defect like myopia or hyperopia, you use protectives, and those are photochromic lenses. They will cut down the amount of light coming into the eye. I've seen some So people usually, put some screen or you have the screen itself protective has screen, computers with the protective computer, screens. yes. Yeah. So if you don't use the glasses, you can have those. Yes. So those would help. But even with that, don't go beyond 3 hours. Yeah. Take a break. Take a break, like 1 hour, and then you and start then again. come back again. Yeah. So our editors, please don't stay on the screen more than 3 hours. Yeah. Don't stay on the screen more than 3 hours. I think I have to say that in Mandinka. Come madam come for kumara back. Sa indi no be ni zara la karamol to tablet le be burhan sukono. So do je tablet jibelo montro wati kilim wati for wati sa wati nani. Ba nga me recommend wala ni haji montro wati saba. Ifo nyonding. Because amambeti ay nyabo lo la kilo la lo kawato wat ndel men kay nyaka so dum ferer ci ni mañu ndizano ba ni star nyaka so da bi do yati dal bisi ba iba ko container procado so wala na sometimes mol men kay la do ko requires screen ka foy na ni ngay refrag photochromic dila ni photochromic kay nyama ko bakel wante si dol ka wero so men ka computer nyati wo sadio ko computer la screen nyati baran la bakel. Yes. In Wolof maybe what you've just said in Wolof also. li ma doon wax si angale mooy xale li léegi koo gis am na tablette wala am na iPhone bu cher sax yu seen yaay seen foofu amul. So dañoo tëdda sax nekk si téléphone bi am na maa amee doom she does that, right? We know that. But I have children also, it's the same thing. Or ñu nekk si laptop si xam nga either doing their work or watching other things, right? They do double, right? So xam naa ne jànga bi tollu na foo xam ne ñëpp nit nañ loolu noonu waaye liñ leen dee wax mooy right bu leen ko dee
bu leen ci nekkar Wow. continuously like 3 hours yu teglantoo foog nga yëg foog nga am eye strain loolu moom kenn mënu ci dara foog nga am eye strain soo di li gën mooy nga noppaleku jël a break 1 hour doxantu dem feneen right ba pare nga commencé waat waaye soo ci buggee nekk rek foog nga am problème 1 minute rek lañ am so dama bëgga maybe this time we start from the gentleman first with your permission and then we can go to the lady just your last words in maybe 20 seconds. I want to thank the Honorable Minister and the SMT of the Minister of Health for being supportive of our initiative, and also our partners, one side, including QTV. We are also a partner because they came to cover our program. The Regional Health Directorate, the CEO of Biam General Hospital, Mr. Mani and team, and the community of Biam for the wonderful welcoming and taking ownership of this World Side Day. Please make use of the government hospitals. They are here to stay. Yes. Let it be your first point of call. Yes. So, madam, your last words before we close. li ma mujjee wax in wolof. Okay, li ma mujjee wax mooy like bu leen naagu, right? Bu leen naagu, fagaru moo gën fajo, right? So koo xam ne dem nga bi am ñetta fukki at ak juróom soo yëgul dara si sa but sax demal parce que dañ dee wax ne glaucoma onset bi around that period la readers xam nga early presbyopia around that period ba pare tam dañ dee advice ñu ne time bi jeex na tak so ñu bala ñu rek so that's all we have for you till next time. Thank you very much jërë ngeen jëf fii ba beneen yoon.